And Lynn is here already, and as well as George here. И Лин тоже уже тут. Yes, and Lynn's here as well, sure. Great. Что мы будем начинать тогда. Okay, so let us begin. Okay. Хорошо. Ну, я расскажу одно слово. I just want to add one word. Я с волнением и трепетом представляю вам в нашем пространстве, которое создается нашими сердцами и глазами. With awe and tremblance, I just want to present to you in this space, which is created with our hearts. Lynn Stadler, она у нас никогда еще не была. Lynn Stadler, and she's here for the first time. Я сам большой ребенок. I count myself as a big child. И у меня есть дети. And I have children. И мне важно ощущать, как мне быть ребенком, как мне общаться с моим ребенком во время войны и в жизни. And for me, it's very important how to support my child and how to communicate with my own children in times of war. И я с нетерпением, волнением и благодарностью жду тебя в нашем пространстве. And I'm waiting for your presence here with gratitude and inner tremblance, to say. Great, thank you, Vadim. Thanks for inviting me. Да, спасибо большое, Вадим, что пригласил меня. So I'm safe in California. Я в безопасности в Калифорнии. And it's my morning, and I can't imagine how these past weeks and almost 2 months have been for you. И у меня здесь утро, и я не могу даже представить, каковы были эти недели и почти 2 месяца для вас. I am a gestalt therapist. Я гештальт-терапевт. I have a 16-year-old daughter. И у меня есть 16-летняя дочь. And I've been doing trainings about Violet Oklender's work for about 20 years. И я проводила тренинги, преподавая систему Вайолет Оклендер где-то примерно 20 лет. So I have not lived through a war. И я не переживала войну. And I have done a lot of work with trauma and with parents and with young people. И я, конечно же, делала очень много работы с детьми, молодыми людьми и их родителями. And most therapists don't work with children or teenagers. И большинство терапевтов не работают с детьми и с подростками. And I feel really helpless, but also committed to training as many therapists in your part of the world as I possibly can. И я, конечно же, чувствую себя иногда беспомощной, а иногда очень вовлеченной в то, чтобы помогать образованию терапевтов, которые делают это в многих частях нашего мира. Because we know that millions of Ukrainian children and teenagers and parents are going to need our support for a long time. И я осознаю, что, конечно же, миллионы детей, подростков и их родителей, они будут нуждаться в нашей поддержке еще очень долгое время. So when I've been working here with some natural disasters, fires mostly, and some mudslides and terrifying things for people here. И я, конечно, работала с различными природными катаклизмами, их последствиями, с пожарами, с селевыми потоками и с другими ужасающими природными процессами. But those seem quite small compared to war.
кажутся как будто бы такими не очень большими по сравнению с войной. So you have my bio. I don't want to waste time talking about that. Да, вы можете ознакомиться сами с моей биографией. Я не хотела бы тратить времени на это. And Violet Oklender, my primary trainer, died in September. She was 94. 94. И моя основная тренер Вайолет Оклендер, она умерла в сентябре, ей было 94. And I don't know if you're familiar with her work, but just as we're getting to know each other, I thought I'd show just a few photos to begin. И я не знаю, знакомы ли вы с ее трудами, но я хотела бы начать, возможно, тем, чтобы показать несколько фотографий. Vadim, can you make me co-host, please? Да, Вадим, можешь ли сделать меня соорганизатором, пожалуйста? Or Делайте, пожалуйста, Алин соорганизатором. Please Сейчас, одну секундочку, я попрошу. co-host. Делайте. Уже сделали. Мы Окей, done. It's done. Great. Спасибо вам большое. Thank you very much. Of course. Да. So, just not too many words, just to get you oriented, some images. То есть не очень много будет текста, просто некоторые картинки, которые помогут вам сориентироваться. So we're going to be talking a bit about the Oklender model, but also having some experiences. Мы будем говорить про модель Оклендер, а также попробуем создать некоторый экспериментальный процесс. And let's see here. I'm trying to advance my screen. Да, я пытаюсь передвинуть кадры. So there's Violet. Да, это Вайолет. And just some history. И немножечко истории. So Violet was known for adapting gestalt therapy to working with children and adolescents. Вайолет была известна тем, что она пыталась адаптировать гештальт-терапию для работы с детьми и подростками. Her first book is now in 17 languages, Windows to Our Children. Ее первая книга «Окна к нашим детям» была переведена на 17 языков. So a lot of her model is about creative projective process. Большая часть ее модели связана с креативными, проективными процессами. So we use drawing and sand, and clay, music, puppets. Поэтому мы используем различные способы выражения, разные медиа. Да, куклы, песок, глину, рисование. So even though we're online, we're going to be using sand and cards and drawing during these sessions. Drawing. Okay. И даже здесь в онлайне мы попробуем использовать песок, карты и рисование в нашем опыте. About 20 years ago, Violet and her family and close colleagues created the Violet Solomon Oklender Foundation. И около 20 лет назад Вайолет и ее друзья и ближние, они организовали такой вот фонд Вайолет Соломон Оклендер. And so our goal with this nonprofit was to continue her work as she was beginning to retire. И целью этого негосударственного негосударственной организации было продолжение работы Вайолет, когда она уже так постепенно начала выходить на пенсию. So in my private practice, I work with people from 4 to 24. В моей индивидуальной практике я работаю с людьми, начиная с 4 лет и до 24. And I also work with adults. I work with parents and some adult individual clients. И я работаю также со взрослыми, с родителями детей, ну и с некоторыми просто взрослыми клиентами.
You may know the work of Peter Mortola. He wrote a book about Violet's training called Window Frames. Вы можете знать работу Питера Мортолы. Он написал книгу про Вайолет и ее способы, которая называется «Оконные рамки». And he was interested in the cross-cultural impact of her work. И он был заинтересован в кросс-культуральном влиянии ее работы. And how her trainings would include people from all over the world, but through the experience, there was a lot of common ground. И работа с людьми включала, ее работа с людьми включала очень много людей с разных частей мира, но при этом им удавалось найти некоторые базовые общие основания. Violet's second book is called Hidden Treasure. Следующая, вторая книжка Вайолет называлась «Скрытое сокровище». And I have a 70-hour training program, and it involves Violet's books in addition to some of my own work. И у меня есть 70-часовой тренинг, который включает как мои достижения, так и то, что содержалось в книге, этой книге Вайолет. So the foundation has a conference every 2 years. И каждые 2 года, и каждые 2 года этот фонд, он организует конференции. So the goal of the conference is to raise money for our scholarship fund. И целью этих конференций является нахождение фондов для того, чтобы иметь возможность давать гранты на обучение. And last summer, we had our first online conference. И прошлым летом мы провели нашу первую онлайн-конференцию. And it was 24 hours a day for 3 days with presenters from all over the world. И она длилась полные 3 суток, и там были докладчики со всего мира. These are just some colleagues and covers of Violet's books. Да, это здесь обложки книг Вайолет и изображения некоторых наших коллег. If we were meeting in person, we would be doing some work with cards. It would look like this. Если бы мы виделись с вами очно, то мы бы делали с вами работу с карточками, вот, которые выглядят примерно вот так. We'd be working with puppets. А также мы бы работали с куклами. Here's some Italian friends working with clay. Это наши итальянские коллеги и друзья, которые работают с глиной. I think this is from Kyrgyzstan a long time ago. Думаю, это фото из Киргизстана очень много лет назад. And this are my Kyrgyz friends. They wanted to have a Violet Day. Это мои киргизские друзья, которые проводили такой день Вайолет. And here's a conference that we had in Malibu, California. I think this was 2017. В 2017 мы проводили нашу очную конференцию в Малибу, Калифорния, и это фото из нее. That's a picture of my daughter that I just couldn't resist sharing. А это фото моей дочери, и я не смогла устоять от того, чтобы не поделиться им с вами. So I changed my mind about how to organize our time. Я немножко так пересмотрела свои планы по поводу того, как организовать наше время вместе. And I was going to start with some theory and blah, blah, blah. И я собиралась начать с теории и т.д. и т.п. But I want to start with an experience, and then we'll tie the theory to it afterwards. Но я хотела бы, наверное, предложить вам сначала эксперимент, а затем я попробую привязать теорию к нему после. So this is called a fantasy drawing. Fantasy drawing. Этот эксперимент называется такой фантазийный рисунок. And you'll see that it's something that would be great to do with any kind of big change. И я думаю, что этот эксперимент подойдет во времена любого какого-то большого изменения.
a trauma, a divorce, just being a teenager. Какая-то драма, развод или же просто достижение подросткового возраста. So when we do drawings, it doesn't have to be art. И когда мы делаем рисунки, не обязательно, чтобы они представляли собой объекты искусства. I say this to everyone before we do our first drawing. Я всем это говорю, прежде чем мы нарисуем свой первый рисунок. It doesn't matter what colors you use. It's fine to use just a pencil or a pen. Неважно, какие цвета вы будете использовать. И на самом деле можно использовать и карандаш, и просто ручку. We're gestalt therapists. There's no analyzing. There's no interpreting. И поскольку мы являемся гештальт-терапевтами, мы не будем здесь включать ни анализ этого, ни интерпретацию. Stick figures are fine. Stick, like sticks, like matchsticks. Yeah, like when you draw little people like that. Человечки, которых вы рисуете из палочек, тоже прекрасно подойдут. And when you do drawings with me, they can be abstract. It doesn't have to be obvious, as long as you know what you've drawn. И когда вы делаете со мной рисунки, это не должно быть что-то конкретное. Если это что-то абстрактное, и вы понимаете, что это для вас, для меня это тоже подходит. So, Violet, and now I feel it's really important to never ask a child to do something we haven't done ourselves. И Вайолет, и я сейчас признаем важность того, чтобы не предлагать ребенку сделать то, чего мы сами никогда не делали. So I'd like you to close your eyes if you're comfortable doing that. I'm going to close my eyes. И если вам комфортно, я предложу вам закрыть ваши глаза. И я это сделаю вместе с вами. And if you want to turn your video off, that's fine. И если вы захотите выключить ваше видео во время этого, окей. So just feel your body pressing against the chair or the sofa or the bed, wherever you are. Просто попробуйте сначала осознать свое тело, которое находится в контакте с тем местом, пространством, на котором вы сидите. Диван, стул, что бы это ни было. And then now feel your chair or your bed or your sofa pressing back against you. А также почувствуйте, каким образом та поверхность, на которой вы находитесь, давит на вас в ответ на ваше давление. Notice sounds. Попробуйте осознать звуки вокруг. My voice, George's voice. Мой голос, голос Георгия. Maybe some sounds from your home or where you're staying now or the street. Возможно, звуки, которые находятся в том месте, где вы есть сейчас, дома, либо на улице, либо где-то еще. And notice your breath, how it moves in and out. И заметьте ваше дыхание, которое движется внутрь и наружу. You don't have to change it. И вам не надо изменять его. And I'd like you to imagine that you're a boat. И я предложил вам представить, что вы являетесь лодкой. You can be any kind of boat you want to be. Это может быть любая лодка, которую вы захотите. A cruise ship, a raft, a sailboat, anything. Парусник, плот, какой-нибудь лайнер, неважно. And imagine yourself on the appropriate body of water for you. И представьте себя находящимся в подходящем для вас пространстве воды. Maybe the ocean or a river or a lake. Это может быть либо океан, либо речка, либо какое-то озерцо. And it's a perfect day for you. И для вас это самый лучший день. Представьте его как самый лучший день для вас. It's warm, but not hot. If you need wind, there's just the right amount. Достаточное количество тепла, но не слишком. И если вам нужен ветер, просто представьте нужное для вас оптимальное его количество.
See the people who are traveling with you. Попробуйте посмотреть на людей, которые путешествуют с вами. Maybe there's just one, or there could be hundreds. Возможно, это один человек, а может их целая сотня. And imagine what they're doing, how they're enjoying the journey. И заметьте, что они делают, наслаждаются ли они путешествием. And if you were the captain or the person steering the vessel, just look around at the horizon. Если бы вы были тем капитаном, который стоит у штурвала и ведет этот корабль, просто посмотрите на горизонт. The water, the sky. На воду, на небо. Maybe some land or island or something in addition. Возможно, там будут берега, земля или какой-нибудь остров. And now, suddenly, with very little warning, the weather's changing. И сейчас внезапно, без какого-то предупреждения, погода начинает меняться. The people on your boat start to notice, they start to panic. И люди, которые находятся на вашем корабле, замечают это, начинают паниковать. They try to find a safe place because there's no way to avoid this coming storm. И они пытаются найти безопасное место, поскольку иначе никак невозможно избежать надвигающегося шторма. So the wind is howling. И ветер начинает завывать. The waves are enormous. You can't imagine how you're going to survive these waves. И волны становятся гораздо более массивными, и даже непонятно, как можно через них вообще пробраться. The blue sky is completely transformed. И голубое небо меняет свой цвет полностью. See yourself, this boat, in this storm. Попробуйте заметить себя и этот корабль в этот шторм. What happens to you? What happens to the people? Что происходит с вами и с людьми на борту? How much damage is happening? Какой ущерб погода приносит кораблю? And when you're afraid you will not survive, suddenly the storm begins to subside. И когда вы уже начинаете бояться, что это никогда не закончится и вам это не пережить, шторм начинает угасать. As quickly as it began, now it seems like it's going to end. Так же быстро, как и он начался, он завершается. And the sun is not coming back out, but at least the water is calmer. Солнце по-прежнему снова еще не выходит, но вода успокаивается. What do you look like now? И как вы сейчас? Как вы выглядите? Как вы ощущаете себя? Assess your damage. Maybe check on the people who were traveling on you. Попробуйте оценить ущерб кораблю, который был нанесен, а также посмотрите, что случилось с людьми, которые путешествуют с вами. You can look around at the horizon. How has it changed? И просто снова посмотрите на горизонт и заметьте, как он изменился. And we're going to end this story here. So, И мы завершим нашу историю здесь. So put your hands over your eyes, because it may be bright when you open them. И положите ваши руки на ваши глаза, потому что для вас может слишком ярким быть свет, когда вы их откроете. And then you can open your eyes into your hands and then come back. И вы можете тогда открыть ваши глаза под вашими руками и аккуратно, постепенно вернуться снова сюда. And I want you to take your paper and you can fold it into 3 or divide it however you want into 3 sections. Я хотел бы, чтобы вы взяли листочки бумаги и каким-нибудь образом так согнули, либо же другим образом разделили ее на 3 секции. And I want you to draw yourself as this boat.
Я хотела, чтобы вы нарисовали себя как эту лодку. Before the storm, До шторма, during the storm, and after the storm. во время шторма и после шторма. And again, we don't have time for fine art. You're only going to have about 7 or 8 minutes to do these drawings. И у нас нет времени для создания шедевров искусства. У вас будет всего лишь 7-8 минут, чтобы сделать 3 этих рисунка. And I'll pay attention to the time, and I'll let you know when you have about 2 minutes left. И я буду следить за временем, и за 2 минуты до окончания вам скажу. Lynn, people ask to clarify, to draw myself as a boat or myself in a boat. As the boat. Меня как лодку. Не меня в лодке, а себя как лодку. Thank you. Артем, ты знаешь? Барон, ты выпила? Коллеги, а у нас сейчас в группе, да, задание?
Да, Да. рисуем. So we'll take 2 more minutes for the drawing. Еще 2 минуты на завершение ваших рисунков. It doesn't need to be in color. Вопрос был, нужно ли раскрашивать? Лин отвечает, нет, не обязательно. That was one of the questions in chat. Yeah. Okay. So my hope is that most of you will be willing to go into a room just with one other person for just about 8 minutes to share your drawings. Я надеюсь, что многие из вас смогут объединиться разбиться на комнаты с другими минут на 8 просто, чтобы поделиться. And I'm realizing now that there's a limit to the number of breakout rooms, so there'd be like 5 people in the room. И я понимаю, что есть лимит по количеству комнат, поэтому где-то будет около 5 человек в каждой комнате. So we're going to skip the breakout rooms. Поэтому, может быть, надо и не делать этого. Мы без этого обойдемся. So I'm just going to go right into doing a demonstration. So I need a volunteer. И я бы хотела произвести демонстрационную работу, и мне нужен волонтер. Добровольец. Ой, я хочу. Можно я? Я тоже. Ай. I saw Victoria's hand go up because Victoria Popova. Да, я видела, что Виктория Попова, по-моему, первая поднимала. That was the first thing I saw. Это первое, что я увидела на экране. Thank you, Lynn. Thank you. Okay, so I'm going to have you speak in Ukrainian, and then George can translate to English. Нормально будет, если ты будешь говорить на языке русском, украинском, или же и Жора будет переводить. So I'm going to pin Victoria's video. Да, я прикреплю экран Виктории. And for the rest of you, you could spotlight me and spotlight Victoria if you want to do it that way. И вы можете закрепить нас с Викторией на своих экранах, если захотите. Okay. Thanks for volunteering. Да, спасибо, что вызвалась. Вдруг почему-то разнервничалась, как-то так сердце бьется. И... Хотя пока делала упражнения, было хорошо. I got a bit nervous now. My heart's pounding now, but while doing this exercise, I felt quite good. Great. Where are you? Где ты сейчас? Я из Украины. Географически я нахожусь в Петербурге сейчас. I'm from Ukraine, but geographically I'm in St. Petersburg now. Okay. So, would you be willing to share your drawing? You can just hold it right up. Можешь ли ты показать свой рисунок? Okay. Not really art. Perfect. Right there. Okay, great. Okay. I'm going to take a quick picture. Могу ли я снять? So, could you go ahead? You can take it away and you can just look at your drawing and just tell me about your boat. What kind of boat are you? Да, просто можешь убрать рисунок, смотреть на него и просто рассказать мне, какая ты лодка. Ты знаешь, я увидела себя такой на озере, такой простой, очень деревянной лодкой.
You know, I see myself as a very simplistic wooden boat being in a lake. Такая она почти там без краски, да, вот где-то там весла есть. И она такая вот, ну, может быть, одна- или двухместная. Almost without any color paint on it, with one or two rows, you know, and for one or two people. Okay. И она на озере, то есть это озеро, вокруг лес, солнце, небо. There is a forest around this lake. И меня очень затронуло слово «горизонт». Ты несколько раз повторила слово «горизонт». И я вижу на этой картинке горизонт. And I was touched by your word horizon, because I did see the horizon in this picture. Mm-hmm. So is this a place that you've been to, or is it an imaginary place? Это место, где ты реально была, либо это место твоей фантазии выдуманное? Была. Yes, это такое воспоминание. It's a kind of remembrance. Okay, great. Да. Okay. So I'd like you to be the boat in the first part of the drawing, before the storm. Я хотела, чтобы ты идентифицировалась сейчас с лодкой в первой части твоего рисунка. So just very simply, you know, in very kind of concrete ways, just start, I'm the boat, and describe yourself. Таким обычным, примитивным, конкретным образом начни с того, что я лодка, и просто продолжи это. Я лодка. I'm the boat. Я раскачиваюсь немножко на волнах, потому что как-то вот вода, она такая вот мягкая. I'm swaying on the waves, and the water is soft. Я просто покачиваюсь. I'm just не привязана к берегу, просто вот just from покачиваюсь. side to side, and I am not tied to something on the land. Okay. And are you like a new boat or an old boat? Like, have you been around for a while? А ты новая лодка или уже старая, либо видавшая какую-то такую жизнь уже? Это такая очень простая, очень надежная лодка, без мотора. Просто вот можно взять весла и доплыть на мне до другого берега или до другого края озера. Very simple and sturdy and secure boat, and you can take the rows and just row just along the lake to the next shore. And do you like being a boat? Нравится тебе быть лодкой? Да. Yeah. What's the best part of being a boat? Что самого прикольного для тебя в том, что ты лодка? Почему-то приходит слово «свобода». Я не могу понять, почему. The word это первое freedom слово. comes to my mind. I don't know why, but it's the first one. Great. Да, здорово. And is there anything difficult about being a boat? Like, is there a hard part? Если там что-то тяжелое, такое трудное в том, чтобы быть лодкой? Иногда мне кажется, что, что хорошо бы, чтобы где-то там замазали трещинку, да, или чтобы где-то позаботились о ней, обо мне. Sometimes I feel need for being taken care of, somebody to, you know, to fix the crack or to paint it a little. Mm-hmm. And do you know the people who are on you right now, who are writing on you today? Знаешь ли ты, кто эти люди, которые в тебе сегодня? Я вижу там двух почему-то детей, мальчик и девочка. Somehow I see two children there, a boy and a girl. Okay. Хорошо. And they probably aren't the ones who would be able to take care of you. И, конечно же, они не могут позаботиться о тебе и замазать все трещины. Okay. Was there ever a time, did you ever have an owner who was fixing and repairing or?
Был ли когда-то у тебя хозяин, который заботился о тебе, замазывал щели, подкрашивал? Вау. Вау. Не знаю. То есть как-то прям я от такого вопроса обалдела. I was just astounded with this kind of question. Мысль приходит, что да, но как будто я не помню, как будто это было так давно. Cognitively, I think yes, but I just don't remember that. It was so long ago. Okay. Да, хорошо. Okay. Хорошо. All right. But sounds like you're still free and you're still floating and have some passengers. Но ты все еще свободна, ты все еще на плаву, и у тебя есть пассажиры. Okay, so let's shift. And if you could look at the boat, look at yourself at the boat in the storm. Давай попробуем сейчас переключиться. Попробуй идентифицироваться вот с той лодкой, которая попала в шторм. So again, just introduce yourself. Tell me about you. И снова, пожалуйста, идентифицируйся с этой лодкой и просто расскажи мне о себе. Я вдруг чувствую, что я маленькая лодка. Что шторм огромный. That I'm a very tiny boat compared to the enormous, huge storm. И я больше не вижу горизонт. And I can't see the horizon. И я чувствую свою хрупкость и свою такую, хрупкость, да. Yeah, I feel my fragility very distinctly now. Что все кажется таким большим, и это черное небо, и эти тучи, и ветер. Everything sounds so huge, these waves and wind and clouds. И почему-то вот эта малость, то есть такая я маленькая, вот эта маленькая лодка, очень маленькая лодка. And I feel really a small boat here. How are your passengers doing? А как твои пассажиры? Они сначала очень перепуганы и держатся друг за дружку. They got frightened and they are holding to each other. А потом они очень так бодро выгребают воду. And after that, they started to put the water out of the boat in a very vivid manner. Okay. So it sounds like they have each other, they haven't fallen into the water, and they're trying to survive. То есть, во-первых, похоже, что они есть друг у друга. Второе, что они не свалились в воду. И третье, что они активно действуют, чтобы выживать. Sounds like you must be pretty solid boat if they haven't fallen in the water. Похоже, ты достаточно все-таки крепкая лодка, судя по тому, что они не свалились в воду. Да, я чувствую себя крепко, это правда. Yeah, I feel like a solid one, that's for sure. Okay. And how's it going in terms of damage for you? Like, how are those cracks in the paint and? А как обстоит дело с ущербом тебе, как лодке? Как там твои трещины, как твоя краска оставшаяся? Краска вообще не беспокоит сейчас. А вот трещины, те, которые где-то ниже оказались, шторм их как-то процветил, и вот дети эту воду выбрасывают. The pain doesn't bother me at all, but I realized that I have some cracks, beneath the water, and now the storm made them clear for me, and the kids are trying to cope with that. Okay. Хорошо. И одно весло, похоже, потерялось. Sorry? Одно весло, похоже, потерялось. And I've lost one row. Okay. I'm not surprised that there's some loss. Да, я, конечно, не удивлена, что есть потери, конечно. So let's shift to the last drawing.
И давай перейдем к следующему рисунку. Storm's over. The water's calm. How are you doing now? Шторм закончился. Вода снова успокоилась. И как ты переживаешь себя сейчас? Возвращается ощущение моего размера, что я не маленькая-маленькая лодочка, что я лодка. I'm getting back the experience of my size. I'm not tiny anymore. I'm a usual boat. И возвращается горизонт. Я вижу снова горизонт. And the horizon has reappeared, so now I could see it clearly. И я ощущаю такое, снова такое покачивание, как было до шторма. And I started to feel this rocking both sides as before the storm. Я также чувствую, что это не так же, как до. But it feels different. It feels different than before. И как будто этот шторм сейчас снова меня возвращает в такое, чувствование своего размера, что я вот такого размера. Я не крошечная, но и не корабль. And this experience of storm has had me back to the realistic size. I'm not a tiny one, but I am not a cruiser ship. Mm-hmm. И это хорошо. And it feels good. How are the children? Как дети? Они как-то отдыхают, то есть похоже, что спят. They're resting now. Seems like they are asleep. Okay. Хорошо. And I'm wondering, I know it's been a long time, but I'm wondering if there's anyone who could help with your repairs and your lost ore. Я помню, что это было давно в твоем опыте, но все же, может, ты можешь понять сейчас, кто может помочь тебе с ремонтом и восстановлением. Я не вижу. I can't see it. Okay. So it sounds like for now, you'll carry on without the repairs. То есть звучит так, что с этого момента дальше ты будешь заботиться о восстановлении. Продолжишь его. I heard I'll carry on without the repairs. Sorry, carry on with the repairs. Without. Прошу прощения, да, извини. Да, но что ты сможешь двигаться дальше даже без этих ремонтов. Sorry. У меня есть какая-то надежда, что, может быть, дети пойдут, да, позовут взрослых, например, да, или там кого-то, да. Но я сама я вот так, я здесь. Такое какое-то принятие в этом месте. I have a hope that maybe children later will just go and call for help later. But now I'm here in this kind of state. Is there anything that you can do or that you would like while you're waiting for them? Если что-то, чтобы ты сделала или тебе хотелось бы сделать, пока ты ждешь их. What do you need now? Что бы тебе нужно было сейчас? Наверное, чтобы вычерпали воду, совсем бы вычерпали. И, может быть, чтобы немного эту лодку так ближе к берегу, чтобы она немного на песке побыла и не шаталась на воде все время. Maybe I would like to have the water totally removed from me, and maybe I would like to put a bit astray to the sand
in order not to have that rocking being in the water. Just to be on shore for a little while. Да, чтобы побыть на берегу какое-то время. Да. Okay. Да. So I'd like you to be the shore. Я хотела бы, чтобы ты побыла берегом. So just describe yourself. Просто опиши себя. I'm the shore. Я берег. Я даже говорить. I'm a shore. Я такой мокрый песок. I'm the wet sand. И на мне какая-то трава немножко растет, какие-то камешки валяются. Такой вот дикий берег. I'm a wild shore. There's a bit of grass on me and some like stones just scattered around. Здесь по мне редко гуляют люди. Some people pass by pretty seldom. Вот, да, вот такой берег. So this is the shore I am now. How do you like having that boat on you now? Как тебе то, что на тебе сейчас лежит эта лодка? Very natural. Очень естественно. Yeah. Очень естественно. Very natural. Are you pretty, I know you're wet sand, but are you pretty solid? Can you support this little boat? Я понимаю, что ты мокрый песок, и одновременно я подозреваю, что ты достаточно такая стабильная, и можешь ли ты поддержать эту лодку? Да, это точно, потому что такой мокрый песок, он мокрый, потому что шторм прошел. Yeah, the sand is wet because the storm passed. А так, там как-то и широко, и такой объемный этот берег, большой, больше, чем лодка. But I'm quite a spacious and voluminous shore, and it's much bigger than a boat. Yeah. I'm bigger than a boat. Yeah. You're a part of the horizon. И ты являешься частью горизонта. It's very touching. Это очень трогает. For me too. Меня тоже. Okay. All right. This is probably a good place to stop. Окей. Наверное, это будет таким неплохим местом для завершения. Thank you. It could be the rocks and the grass and the people going by. Потому что, конечно, мы могли бы быть и травой, и камушками, и проходящими редко людьми. Okay. Thanks, Victoria. Спасибо, Виктория. Thank you. Спасибо. Okay. So, I want to hear from all of you, and it's completely impossible. Я бы хотела, конечно, услышать ваши обратные связи от всех, но это невозможно. И это невозможно. So I'm just going to keep going with my kind of explanation of what just happened. Давайте тогда я перейду скорее к теоретическому объяснению того, что происходило. So this is very simple, but these are from some images that a student did for me for a project for a class. Да, это такая картинка, которую студент один из моих сделал для того, чтобы демонстрировать некоторые классы наши. So, before we can do anything in our work, we are wanting to have an I-thou relationship. Для того, чтобы иметь возможность сделать что-то в нашей работе, нам важно опираться на я-ты отношения. Right. So I'm not the teacher, Victoria is not the student.
И точно я не являюсь учителем, Виктория не является студентом. I'm not the expert. She's not my patient. И я не эксперт, а она не мой пациент. So whatever a person's age or size or situation, we're meeting as two people. И неважно, какого размера, в какой ситуации, вот, и какой возраст другого человека, мы встречаемся как два человека. I'm trying to find another slide here. Okay. Да, сейчас я хочу найти слайд, да. So the creative projective process usually has 4 parts. И в креативном проективном процессе обычно есть 4 составляющих. Okay. So this is a very simplistic way of looking at this process. Это довольно такой простой, упрощенный способ смотреть на этот процесс. So first we imagine. Imagine you're a boat. Например, первое – это работа фантазии. Представьте, что вы лодка. And then we create it. Затем мы создаем это. Could be with the drawing, with clay, just by telling a story, our story. Это может быть с помощью рисунка, глины, либо же просто рассказывания своей истории. And then we begin to deconstruct. Затем мы начинаем процесс деконструкции. You know, we be either the whole drawing or part of the drawing. Мы идентифицируемся либо со всем рисунком, либо с частью этого рисунка. So this is laying the ground. Таким образом, мы располагаем фон. And I have no agenda or no goal other than to lay the ground. И у меня здесь нет других каких-то целей, задач, кроме как действительно помочь, ну вот, собственно говоря, расположить этот фон. So through the existential dialogue, working a bit with polarities, Please continue. I meet the client. И через экзистенциальный диалог, и иногда через некоторую работу с полярностями я максимально пытаюсь встретить клиента. And the client meets me, and we move in and out of contact. И клиент встречает меня, и мы входим, выходим из контакта. The fourth part is checking about the figure. Четвертая часть – это некоторая проверка фигуры. It was obvious that Victoria was having a lot of her own experience. И было очевидно, что у Виктории достаточно большое количество ее личного опыта. I didn't need to ask, how does this fit for you? Or can you relate to any of this bit about being the boat? Не надо было спрашивать, как тебе подходит это, и как ты можешь соотнести вот эти переживания со своей реальной жизнью. So I didn't need to help her own the projection. I could see it was happening. Мне не надо было помогать ей присваивать эти проекции. Я видела, что это и так происходит. So when we're working with children or teenagers, we will get not so many words usually. И в работе нашей с детьми и подростками у нас не будет такого большого количества слов обычно, да. And I may check, so when you were the boat or the shore, did anything you say kind of fit for you as a person? И я иногда, конечно, могу все-таки спросить у них, да, ну вот, когда ты описывал себя лодкой или берегом, нет ли там чего-то, что подходит тебе как человеку? They may say no, because they don't feel like sharing. И они могут сказать нет, потому что не очень хотят на самом деле делиться. They may be very young and not able to
think in an abstract way. So they may say something really simple like, well, I like boats. Или они могут быть слишком молоды, и у них может быть не очень развита способность к абстрактному мышлению еще. И они могут сказать просто, ну, мне нравятся лодки. But it's okay. The step 4 is not the goal. Insight is not the goal. И это абсолютно нормально, потому что шаг 4 не является целью. Инсайт не является нашей главной задачей. The goals are to have an I-thou relationship. Цель является установление я-ты отношений. To be with the client. Бытие с клиентом. And to help increase contact and self-support. И наша помощь к восстановлению и усилению контактных способностей и способностей самоподдержки. And so I'm very aware of internal support and my external support. Я осознаю некоторые, конечно, способы внутренней поддержки и то, каким образом я могу оказать внешнюю поддержку. Right. And this contact and withdraw process. В этом процессе контактирования и ухода из контакта. And I'd say a fourth goal would be to help people identify and express emotion. Четвертой целью, конечно же, я выделю также помощь людям в идентификации и выражении их эмоций. So I'm going to go back. Давайте вернемся назад. So we'll start here. So I'll say a bit more, and then I'll take a few questions. Давайте немножко посмотрим, а затем я спрошу, не будет ли у вас вопросов. So Violet always said there's only 2 reasons people go into therapy. Вайолет всегда говорила, что есть всего лишь 2 причины, по которой люди идут в терапию. No matter what their family history, whatever the trauma, there's only 2 reasons. Вне зависимости от семейной истории и всех травм, связанных с этим, есть 2 причины. One is they're not making very good contact in some way. Первое – это они не очень хорошо умеют создавать контакт в разных зонах, разными способами. And contact is the ability to be present and aware. В возможностях контакта входит возможность быть присутствующим и осознающим. So we can be present with our bodies, with our senses, with our emotions, and with cognition. Присутствовать телесными процессами восприятия, движения и когнитивными процессами. And as we make better contact, we have a stronger sense of self. We know ourselves better. И чем больше мы способны к эффективному контакту, тем больше у нас развивается ощущение self. And this arrow goes both ways. И эти стрелочки, они движутся в 2 стороны. As we increase our knowing of self, we make better contact. Чем лучше мы знаем себя, тем лучше мы контактируем. So when people are coming in for therapy, their sense of self is usually very fragile. И когда люди приходят в терапию, очень часто ощущение, понимание и self, оно достаточно хрупкое. And maybe normally it's solid, but if there's been a trauma, it's going to be fragile. И если даже обычно оно такое достаточно устойчивое, то при переживании травмы оно становится более хрупким. Who am I? Where am I going? Кто What's я? going to happen to me? Куда я иду? Что со мной случится? And so as we're meeting new people, we're assessing how they're making contact and how they are not making contact. И когда мы встречаем новых людей, мы часто оцениваем то, каким образом они контактируют и каким образом не контактируют. So if you think about a baby or a very young child,
И попробуйте так вот представить младенца или такого молодого ребеночка. We come into the world wired to make fantastic contact. И мы уже приходим в мир настроенные на то, чтобы контактировать просто фантастическим образом. Without trauma, and if we're in good physical condition when we're born, если не происходило травм, если мы в хорошем физическом состоянии, когда мы родились, and if we have pretty good parents, и если нам повезло с достаточно хорошими родителями, and the field is not too hostile, и если контекст поля, в котором все это происходит, он не враждебен, we have everything we need to be fully in our bodies. Тогда у нас есть все возможности для того, чтобы полностью присутствовать телесным образом. With the breath, with movement, with eating and sleeping. И присутствовать во время дыхания, движения, питания, сна. When you think about a baby or a really young child, they're sensory beings. Если мы думаем про младенцев или таких молодых ребенков, то они в основном являются такими сенсорными существами. When they're tasting food they love, you know it. And when they taste food they hate, you know that too. Если они пробуют еду и им нравится, вы это сразу же узнаете. Или же, если им это не нравится, это тоже будет сразу заметно. Just like they're attracted to moving their bodies, they're attracted to water and mud. И во время своего движения они постоянно чувствуют притяжение использовать воду, грязь. Music and stuffed animals. Также, конечно, им нравится музыка и всякие набитые животные. Real animals. А также реальные животные, живые животные. So their sensory awareness is in the foreground. И их сенсорное восприятие и осознавание находится в фигуре, является фигурой. Without trauma, their emotions are congruent. И без влияния травмы их эмоциональный ответ, он достаточно конгруентен, соответствует. When they're sad, on the inside we see tears. Если я переживаю грусть, мы можем видеть слезы. If they are allowed to express anger, when they're mad, we see it. Если им дозволено выражать злость, то когда они начинают переживать гнев, мы точно это увидим. They're laughing, they're smiling, they're showing us when they're afraid. А также они улыбаются, либо смеются, либо показывают нам, что они испуганы. And if allowed, those four feelings are very fluid. И если это позволено, то переключение этих переживаний, оно очень гибкое. And all that can happen in an hour. И все это может произойти прям все за час. Little kids also make really good contact with intellect. Также маленькие дети хорошо контактируют с помощью интеллекта. So here we're looking at things like language and learning. Если мы рассмотрим такие понятия, как язык и обучение. Their opinions. Their opinions, their questions, their ideas. И также они очень часто используют свои мнения, вопросы и генерируют идеи. So, with all this great contact, they have everything they need to have a strong sense of self. И со всеми этими прекрасными контактными возможностями у них есть все необходимое, чтобы создавать
некоторое сильное, устойчивое ощущение self. Right. But life happens. They go to school and they don't always have great parents. Но жизнь происходит такая, как есть. Им нужно идти в школу, и зачастую у них не очень ресурсные родители. There's trauma, and now for Ukrainian children, there's war. И, конечно же, происходит травма. Например, для украинских детей это война, конечно. So we're going to see a lot of contact that's interrupted, that is impaired. И мы много очень будем видеть элементов контакта, которые были прерваны, либо сделаны невозможными. So just like when we work with adults, we meet children where they're at. Поэтому так же, как и в работе со взрослыми, мы встречаем детей в том месте, где они есть. And this is not a model of pathology and diagnosis. И мы не используем модель патологии и диагноза. It's a model about balance and about reclaiming lost parts of self. Эта модель скорее основана на понятии балансировки, а также возврата потерянных частей self. Okay. So I'm going to stop sharing and just check in with all of you. Да, давайте я сейчас прекращу демонстрацию экрана и просто проверю вместе с вами, как вы, где вы. So there's so many of you. I'm afraid to ask if there are questions. Да, так много вас. Я даже боюсь спросить, есть ли у вас какие-то вопросы. How about if I take 3 questions? Давайте я попробую ответить на 3 вопроса. Okay, can I translate the question in the chat for you? Sure. Вот один. Сейчас, секунду. Можно я переведу вопрос, который есть в чате сначала? Can I, as a mother, to propose such a technique to my child, or is it necessary to do it with a psychologist only, the person from the outside of the system? I think you can have an I-thou relationship in all your relationships, including the parent-child relationship. Я думаю, что возможно поддерживать я-ты отношения в других отношениях, не только в терапевтических, включая отношения с ребенком. And I'm going to put some files in the chat. И я поделюсь некоторыми файлами в чате. One of them is specifically for parents to help their children immediately after a trauma. И в некоторых из этих файлов есть информация для родителей, которые смогут помочь ребенку прямо после травматического события. It's based on the work of Alita Solter. Они основаны на работе Алиты Солтер. And she has a philosophy called aware parenting. И у нее есть философия, которая звучит как осознанное родительство. And it's very complementary to gestalt therapy. И оно очень созвучно гештальт-терапии. And I apologize that this is in English. И я извиняюсь, конечно, за то, что оно на английском. Let's see if I can. Hold on. I will find a way to get this file to you. I thought it was going to be easier. Окей, я найду способ переправить вам этот файл. Я думала, что это будет проще. But I can show it to you quickly. Давайте просто быстро покажу это. So she wrote this article after 9/11. Она написала эту статью после трагедии в Нью-Йорке 2011. And I'm going to send it to Vadim, and you can have it translated. И я перешлю ее Вадиму, и, возможно, удастся ее перевести.
But it's just a short list of what to expect in terms of symptoms. Я просто приведу короткий список того, что можно ожидать в качестве симптомов. And what to do, exactly how to support your child. И что можно сделать, чтобы поддержать вашего ребенка. And when you need to get professional help. А также критерии, по которым важно понять, когда действительно нужна профессиональная помощь. So I will make this available and just something quick that you can use right now. Я предоставлю вам этот доступ, чтобы вы могли знать, что можно сделать прямо сейчас. I'm also going to share something from just a few weeks ago. И также я хотела показать что-то, что такое вот было создано несколько недель назад. So a woman in Romania who I don't know hosted a panel on March 31st. A panel? Like a few experts were having a little presentation. Okay. Одна из женщин в Румынии, которая я не совсем знаю, она была хостом, организовала конференцию с некоторыми презентациями. And a friend of mine went. I was not able to go, and these are her notes from what the suggestions were. И моя подруга или друг пошли туда, я не смогла это сделать. И это записки с этой конференции. So this is a guide to working with children during war. Это некоторое такой вот гайд, некоторое руководство по работе с детьми во время войны. And the people involved are all gestalt therapists. И все люди, которые были вовлечены в это, они были гештальт-терапевтами. And I'll send you this also, and it's short and easy to translate. И это также очень короткий документ, и его легко будет перевести. Normally, I could just put these right in the chat. So let me see if I can figure that out. Обычно мне удается, конечно, это прям в чат переслать. Давайте посмотрим, могу ли я это сделать. So yes, you have to be able to work with your children. Поэтому да, вы сможете работать с вашими детьми. So, another question. Can I translate another from the chat? Sure. Я пытаюсь перевести тоже из. Can you tell more about the reclaiming of the lost parts of self? Sure. Да, можете ли вы рассказать про возвращение потерянных частей self? So, when we meet next week, I'm going to go into more theory about Violet's sort of developmental model. В следующей неделе, когда мы с вами встретимся, я подробнее расскажу про теорию развития, модель развития Вайолет Оклендер. But briefly, we are born able to make good contact, but we inhibit parts of the self. Ну, если так, вкратце, то мы рождаемся с очень важными и возможностями контактирования, но мы склонны подавлять части себя, self. So, for example, if a child has had a trauma and they have like a freeze response, right, where they're... Если у ребенка происходила травма, и они отвечают на это замиранием. So, they've lost some contact with body. Они теряют контакт с телом. And they've probably lost contact with some emotions because they haven't felt safe to express those. А также они теряют контакт с эмоциями, которые они не могут выражать из-за небезопасности. So part of what we're trying to do is create some access to those parts of the self that have shut down. Поэтому то, что я пытаюсь сделать, это получить доступ к тем частям self, которые были выключены, заблокированы. So we know from our work with adults that the body introjects many things, cut off parts of the self.
Поэтому мы знаем, что наше тело, получая определенные интроекты, может отрезать очень много различных частей self. So if you're working with a child who's been abused or traumatized, one goal is to bring them back to their body, where they're breathing. Из частей работы это, конечно же, с детьми, когда мы работаем, которые были подвергнуты насилию или травме, это вернуть им возможность телесности, вернуть им снова телесные ресурсы. Where they're breathing and moving and able to play. Чтобы они могли дышать, двигаться и восстановить свою способность к игре. That they're able to talk about their feelings and express them somehow. Чтобы они могли иметь возможность говорить про свои чувства или же хотя бы выражать их каким-нибудь способом. So with kids, the projection process creates kind of a triangle. С детьми проективный процесс создает определенный треугольник. Where there's the therapist, the client, and the drawing. Например, клиент, терапевт и рисунок. So it's much easier for a child to tell you about their drawing and be the boat than have a straight dialogue. Потому что ребенку гораздо проще говорить про лодку и ее опыт, чем напрямую быть с вами в диалоге. So let me say a bit more about that. Давайте немножко больше про это скажу. Let's see here. So when we want to strengthen sense of self, there are a lot of ways to do that. Если мы хотим помочь им усилить ощущение self, то есть много возможностей сделать это. So this is about building self-support. То есть это относится к построению самоподдержки. So we can do things, have experiments to enhance the senses. Мы можем делать эксперименты по усилению ощущений, поддержке ощущений. Right, the body, the voice, the breath. Тело, голос, дыхание. And we can make statements, I statements, I'm the boat, I'm the shore. А также мы можем делать я-высказывания, то есть я берег, я корабль. So we're defining the self, even, but the play becomes real. Мы определяем self, когда, если бы игра становилась бы реальностью. We can strengthen the self with having some mastery, having some successes, some small successes. Мы можем усилить self путем получения опыта маленьких успехов, маленьких побед. Using our imagination or our kind of dreams, our hopes, strengthen self. Можем использовать наше воображение, например, усиливаться с помощью наших мечт и наших надежд. Making choices, having some limits. Также нам важно возвращать возможность делать выборы, а также переживать более явно ощущение границ. Humor, playfulness. Также можем включать юмор, игривость. Owning our projections, being able to say like, yeah, I feel like that boat. А также присваивать свои проекции. Например, да, похоже, я тоже чувствую так, как эта лодка. And having some power and control, especially in the relationship. А также восстанавливать свою силу, власть и контроль, особенно в отношениях. These are all ways that we can help children kind of reclaim contact. Это те способы, которыми мы можем помогать детям восстанавливать контакт. Okay. One more question. Хорошо. Еще вопросы.
Да, там в чате много вопросов. Почитай, пожалуйста. Я пытаюсь, Вадик. Спасибо. Просто тут новые вопросы пишут, и оно у меня все скроллится вниз, и я не могу прочитать. Wait a second, please. Is it possible to use this technique for a child whose parents have died under occupation, under Russian occupation? Absolutely. Да, абсолютно. So it's such a challenge to... Вы прочитал вопрос про детей и родителей, которых погибли во время оккупации. To bring you something useful in such a short time. Для меня, конечно, является вызовом дать вам что-то полезное в такое малое количество времени. And there's huge trauma, huge loss and grief issues. И, конечно же, вы сталкиваетесь с ужасающими драмами и гигантским количеством потерь и утрат. Just horror in terms of abuse. А также просто ужасом чудовищным в плане насилия. So, if we know that there's only 2 reasons people come into therapy. И если мы все-таки определимся по поводу этих 2 причин, по которым люди приходят в терапию. Loss of contact and a fragile sense of self. Потеря контакта и хрупкое ощущение self. No matter how terrible the story, the process is the same. И как бы ужасна ни была история, всегда процесс одинаков. We have an I-thou relationship. We assess where someone has lost contact. Нам важно восстановить я-ты отношения, оценить, где прошла потеря способности к контакту. So losing a parent, of course, is a lifelong grief and loss issue. И потеря родителя, конечно же, это процесс горевания длиной в жизнь. And even though it's so huge, you can do quite a lot of work with a child in just a couple of sessions. И несмотря на это, можно сделать достаточно большое количество работы с ребенком за всего лишь пару сессий. I think it would be good for me to do a whole session just about grief and loss. И я думаю, что мне важно было, конечно, сделать некоторую сессию, посвященную вопросам только потери и горевания. Like normally that's several days, but we can do something quick in a few hours. Да, обычно это занимает несколько дней, но, возможно, мне удастся это сократить до нескольких часов. Because it's different with different age groups. Потому что эти процессы по-разному протекают у разных возрастных групп деток. But you can always do something. You can always do a drawing or go for a walk. Но вы всегда можете сделать что-то, нарисовать вместе рисунок или пойти прогуляться. You just need to be there and not make the child uncomfortable by being too sympathetic. И очень важно, что вы всегда сможете просто быть там. Единственное, как-то не переборщить с вашим сочувствием, потому что иногда детям это не очень комфортно. Right. It's a complicated process. И это, конечно, тяжелый процесс. So we only have 30 more minutes. Да, у нас осталось еще всего лишь полчаса. So I want to have you do another experience. Поэтому я хотела бы, чтобы вы сделали еще один эксперимент. And have a few minutes at the end to talk about our next session. И в последние несколько минут нашей встречи сегодня я поговорю немножечко про следующую нашу встречу. So if you're working online with children or adults, I want to share with you some free things that you can use. Если вы работаете онлайн со взрослыми, с детьми, то я хотела поделиться с вами некоторыми вещами, которые вы можете использовать.
So there's a website called Oklendertraining.org. Это бесплатные ресурсы. Например, один это Oklendertraining.org. And there's here under tools and resources, there's a bunch of free stuff. И здесь есть в разделе инструменты и ресурсы довольно много бесплатного материала. Okay. So there's a dollhouse. Next time we're going to use a sand tray. Здесь есть виртуальные песочница, домик с куклами. But now I want to share some of these projective cards with you. Например, я хочу поделиться с вами сейчас проективными картами. Вот. So when you first see these, they look like they're just for little kids. They're very bright and colorful. Сперва вам может показаться, что это только для деток, они такие все цветные, яркие. But we're going to use them. They're good for all ages. Но мы тоже их будем использовать, они хороши для всех возрастов. So I'm going to scroll through these, I'd like you to find a card that fits for you, just with how are you doing right now? Я пролистаю их, и я предложу, чтобы каждый из вас выбрал себе карту, которая подходит вам по ощущениям того, как вы вообще прямо здесь и сейчас. Okay. And of course, that question can be interpreted several different ways. И понятно, что этот вопрос можно проинтерпретировать абсолютно по-разному. It could mean, how does your body feel, or это может иметь смысл, как вы телесно себя ощущаете. Could mean kind of a emotional state. Либо же каково ваше эмоциональное состояние. And if we had time for everyone, it would be just a way to introduce yourself in this moment. Если бы, конечно, у нас было время для каждого, то, представляя карточку, вы могли бы представить себя, представить другим. Okay. So I'll pick one for me for how I'm doing right now. Давайте я выберу себе карточку, как я себя чувствую прямо сейчас. And so this is just kind of a way to check in. Это просто некоторый способ предъявиться. And I don't know if your clients have access to the internet, but this is a simple thing you could do with them. И я не знаю, есть ли у вас доступ ваших клиентов к интернету, но если есть, это один из простых способов сделать это. So right now I'm a treasure chest. Прямо сейчас я сундук с сокровищами. And this lock's been opened. И этот замок, он был открыт. And some of my treasure has fallen out. И немножечко моего сокровища выпало. But I am open, and there's a lot more that I'd like to share with you. И я все еще открыта, и во мне гораздо больше есть всякого, чем бы я хотела с вами поделиться. And I know that the lid on me is going to close soon. И я знаю, что моя крышка скоро закроется. But the lock is opened. Но замок будет открыт. Okay. All right. So my fantasy of breakout rooms is not possible because of our numbers. И да, мой план по разбитию на комнаты не сработает из-за нашего количества. So maybe, let's see if I can do this successfully. I'm going to try to, actually, maybe one of you, I would love it if somebody could take this link, this URL, and put it in the chat for me. А может ли кто-то вот этот линк открыть и поместить в чат для меня, пожалуйста? And I think it would be nice as a way to start to close if we had a few people introduce themselves with a card. Я хотела бы, может быть, как некоторый способ начинать завершаться, чтобы кто-то из вас попробовал выбрать карту и представил себя как эту карту.
So let's see if somebody was able to put it in the chat for me. Yay. Да, посмотрим. Да, появилось, да. So we had lots of volunteers for the drawing. Does anybody want to volunteer to introduce yourself as a card? Да, у нас было очень много добровольцев, чтобы с рисунками. Есть ли кто-то, кто сейчас захочет себя представить с помощью карты? Okay, it looks like Anna's, I can't pronounce your name. Looks like Anastasia. Да, я не могу произвести имя Анастасия. I don't think that you're going to be able to share your screen, but I can share mine if you tell me which card you picked. Я не думаю, что ты сможешь свою карту показать, но если ты скажешь мне, какая из них, то я выберу ее. Какая Анастасия? Ковтун или какая-то другая? There are two Anastasias there. Which one you mean? The one who just spoke. Та, которая только что говорила. Окей. So what's your card? Какая твоя карта? Я не посмотрела все, но вот эти, которые сейчас я вижу, то это горы и небо, горы, поле. I haven't seen all of them, but from the ones I see now, it's these mountains and up a little bit up. This one? The mountains, yeah. Вот эти. Great. So just introduce yourself. How does this fit for how are you doing right now? Просто представь себя, как ты чувствуешь прямо сейчас себя. Ну, первое, о чем я подумала, что я и гора, и небо, и трава. First thing I thought of is that I am the mountain, the sky, and the grass. Okay. Что я гора, которая тяжелая, сильная, высокая, большая. I'm the mountain who is big, strong, and heavy. Тяжелая, потому что я крепко очень держусь на земле. У меня большая плоскость, и я крепко соединена с землей. I'm heavy because I have a big foundation and I'm grounded in a very good way. Great. Здорово. Perfect. Okay, let's see if I can find someone else here. Давайте, смогу ли я найти кого-то еще здесь? How about the other Anastasia? Как насчет другой Анастасии? Добрый вечер. Yeah, good evening. Hi. Привет. Я выбрала карту с закатом. Там большое оранжевое солнце. I've chosen a card with a dawn. There is a big orange sun. Okay, let me get out of this one. The one with the big orange sun. Давай посмотрим солнце. Yeah, I think next to roses. Next to roses. Aha. Да. So again, just introduce yourself. Просто представь себя. Я похоже, очень теплый, тихий и приятный закат. I'm very calm and warm sunset. И мне кажется, людям очень нравится проводить время в такую пору. And I think people love to spend their time during these circumstances. У меня есть очень много, во мне есть очень много жизни. I have a lot of life in me. И мне очень тепло, когда я смотрю на эту карту. And I feel very warm while looking at this card. I think that's very much. Думаю, что это все, да. Извини, повтори, пожалуйста. Думаю, что это все, да. And I think that's all for now. Great. Здорово.
How about, thank you for sharing. How about Elizaveta? Спасибо большое. Как насчет Елизаветы? Я рассматривала несколько раз картинки, но я могу быть только камином. I browsed through these pictures several times, but the only thing I could be now it's a fireplace. The fireplace. Камин. So tell me about yourself. Расскажи мне о себе. Я прочный, I'm sturdy. уютный камин. Cozy fireplace. У меня внутри много тепла. And I have a lot of warmth inside of me. Я не прячу тепло. Я его сохраняю. I don't hide it. I just keep it. Я его сохраняю для тех, кто сможет приблизиться. I keep it for those who are able to come over. И для тех, кто сможет приблизиться, я смогу обогреть. And I could make them warm with my heart, with my heat. Я все. That's all. Great. Thank you. Да, спасибо большое. Okay, let's see here. Dealing with some technical. Okay, how about Yulia? Как насчет Юлии? Юлия. There you go. I'm here. I'm here. One moment. Hello. Здравствуйте. Извините, рядышком с детьми своими. Я рассматривала, что картинку, где огонь и рядом кемпинг, люди с гитарой. I've seen the picture with a camping fire. Меня очень много внимания привлекает огонь и вообще свет на этой картинке. The fire takes my attention and the lights on this picture. Okay. И для меня этот цвет желтый, объединяющий людей. Yellow light for me is putting the people together in this picture. И расслабляющий, and it's quite согревающий. And warming. Настоящее спокойствие. I feel a lot of calm watching it. Great. Да, здорово. Спасибо. I'm aware that it's nighttime there and that clearly there's some people around you. Я понимаю, что, похоже, это ночное время, и рядом с тобой есть какие-то люди. Yeah. Thank you for sharing. Да, спасибо за то, что поделилась. Okay, we'll do a couple more. How Давайте about, парочку еще. Galina? Галина. Hi. Hi. Здравствуйте. Я выбрала картинку, которая вот книжка открытая. I've chosen an open book. Aha. With the ice cream. Near the ice cream. Возле мороженки. Aha. So tell me about yourself. Да, поэтому расскажи мне о себе. Я сейчас учусь на психолога, и сейчас в данный момент так сложилось, что я параллельно учусь и узнаю очень много всего, и мне хочется как книжка узнавать, как бы поглощать еще больше и больше и больше, чтобы потом быть открытой и помогать другим. I'm studying as a psychologist now, and as a parallel process, I'm studying a lot of other things. And as a book, I want to take as many knowledges as possible in order to get it back to other people in a proper time. Great.
Perfect. Thank you so Здорово, much. здорово, спасибо большое. That's all. Thank you. Of course. Okay, let's do two more. How about Anna? Давайте, да, последние два. Как насчет Анны или Аллы? Oh, is it Allah? Sorry. Yeah, it's in Russian. Yeah, Алла. Of course. Вітаю. Я обрала квітку. Це, наскільки я бачу, троянда. My greetings. I've chose a flower, as I could identify it. It's a rose. І я живу, і я квітну для того, щоб нести спокій тим, хто поруч, там, де я маю бути в Божої волі, щоб всіх заспокоювати. I flourish and I bring calm and peace to the people who are around me, and I'm at the way and in the place I need to be with the God's help to bring some peace to other people. Це все. Okay, that's all. Perfect. Thank you. Да, спасибо большое. How's so many people want to share? Irina, this Irina. Yeah, thank you. Go for it. Yeah, thank you. Please. Да, пожалуйста. Я фонтан. I'm a fountain. A fountain. Okay. Я сейчас большая. Now I'm a big one. Я сейчас яркая. I'm a bright one. Я сейчас выдаю много света. And I bring a lot of light. Я стараюсь указать, мне не жаль своего света, я хочу, чтобы его было много. And I can show something for the people, and I can bring as much light possible for people. Я хочу, чтобы люди в это темное время знали, что где-то есть свет. In order to let people know that in this dark time, somewhere there is a light. Во мне его много, и я щедро им делюсь. I have a lot of it inside of me, and I could be very generous in sharing it. Great. Thank you. Здорово, спасибо. You know, you remind me when things feel very overwhelming and hopeless and depressing. Ты напомнил мне про то, что когда происходит очень много всего, которое ошеломляет меня и вгоняет в депрессию. I have a friend who's in her 90s, and her advice is just get up and go to work. У меня есть подруга, которая уже около 90 лет, и ее советы в это время прям хорошо работают для меня. And it is somehow very helpful to just keep trying to be helpful. И мне кажется, иногда очень важно, имеет смысл просто пытаться быть полезными и помочь. Okay. So I know that there are more hands raised, but let's just do one more. Да, я вижу, что есть еще поднятые руки, но давайте последнюю сделаем. I can't read the. Я не могу читать кириллицу. Do you see who that is, George? A woman with glasses? Да, вот женщина с очками, да. Вот. Доброго вечора, шановні колеги. Good evening, dear colleagues. Я обрала теж троянди, як дівчина переді мною. I also chose a rose as a participant just before me.
as my colleague. Але я маю трошки іншу інтерпретацію. Ну, я відчуваю себе... And I have a different interpretation. I feel like... Я потребую турботи, як ця квітка. I require care as this flower. Тому що я дуже багато віддала за цей час турботи іншим людям. Because I spent so much care for other people during these times. І, мабуть, мені було потрібно мати цей досвід. And I needed to have this kind of experience. Тому що в кожної людини настає час, коли ти повністю пустий стаєш. Because I think every person have the times when you feel emptied. І я дійсно не вірила, що я можу виснажитися, але це відбулося. And I just didn't believe that I'm able to get emptied, but it happened. Тому всім турботи про себе бажаю. But I wish everyone to take care of yourselves. Lovely. Thank you. Roses require quite a lot of care. Да, спасибо большое. И действительно, розы требуют достаточно много заботы. So I'll share, because I do love roses. Я с вами хочу поделиться, поскольку я действительно люблю розы. A client brought me these yesterday. Вчера мне принес клиент эти розы. They're just like amazing. И они просто восхитительны. We're running out of time. И наше время завершается. So I really want to get these files into chat. Я действительно хотела переслать эти файлы в чат. So I want to see if this Dropbox works. Я не знаю, работает ли Dropbox здесь. No, that doesn't work. Не работает, да. So I got to figure out how to do this because they're sitting right on my desktop, but it doesn't look like it's an option. И я не знаю, надо выяснить, как это сделать. Они прямо у меня на рабочем столе, и пока я не понимаю, как я их передам. Если что, можно мне на почту. You can send it to my email. Okay. И Dropbox тоже можно выкачать, если открытый доступ к скачиванию. And you can also download Dropbox if you have the open access to downloading. Okay. All right, well, I'll send those files. They're short. You can just run them through Google Translate. Окей, я думаю, что я могу переслать эти файлы, их можно даже Google перевести. And next time we'll talk more about working not with fresh trauma, but with PTSD. В следующий раз мы поговорим, как работать либо со свежей травмой, либо с ПТСР. We'll work with sand and do another drawing. Мы поработаем с песком и также еще займемся рисунками. Okay. I have an online sand tray, but if you have a real sand tray, feel free to use it. И у меня есть виртуальная песочница, и если у вас есть реальная песочница, то, пожалуйста, вы можете ее использовать. Right. So I have a little mini one. Вот у меня маленькая есть своя. You can use anything. You can use, if I open my drawer, I have a shell and, a coin. And вы можете использовать все, что угодно. Вот сейчас вот открыла свой стол, тут у меня вот ракушка, тут монетка. Видите, вот все сойдет. But the online app is very cool, and it's free, so we'll use that. Но онлайн-приложения на самом деле бесплатные и очень неплохие, довольно крутые, поэтому попробуем их использовать. So we have a few more minutes. George, is there anything in chat that would be good for me to speak to? У нас еще есть несколько минут. Если там еще в чате что-то, что мне полезно было бы, о чем бы полезно было сказать. Okay, I'll try to scroll back because people started to thank you and say that they are really grateful. And Victoria proposed to translate your documents in a professional level, not a Google Translate. Great.
Okay, let me check. Let me check. Maybe the last question. I know. Okay. From what age you work with a child individually, and in what cases you work only with a parent? Это вопрос по работе с ребенком индивидуально и совместно с родителем. Great question. Да, хороший вопрос. So I started age 4. Я начинаю с 4 лет. The first session, I meet with the child and the parents. И на первой встрече я работаю с ребенком и с родителем. And how to handle the first session is a whole lecture, a whole workshop. И то, как провести эту первую сессию, это еще целый воркшоп на эту тему. But the goal of the first session is to make sure there's a second session. Но целью первой сессии удостовериться в том, что будет вторая. So I'm establishing I-thou relationships with everyone in the room. И мне важно установить диалогические отношения со всеми в этой комнате. And then I meet with the child or the teenager 3 or 4 times alone. И дальше я встречаюсь с ребенком или подростком 3-4 раза подряд, с ним самим. Right. Where I'm using different media, assessing contact. Я использую различные средства, медиа, да, там вот рисунки, глина, все остальное. Я оцениваю контактные способности. And then we all meet again, and I give an informal treatment plan. И когда мы встречаемся снова все вместе, я даю такой неформальный, условно говоря, план лечения. And sometimes that includes doing work with the parents. И иногда это включает работу с родителями. And I try to not talk about the child unless the child is present. И я стараюсь не говорить, конечно, о ребенке, по крайней мере, если ребенка там нет. And I don't meet with the parents alone first. И я не встречаюсь с родителем в одиночку в самом начале. If I was going to start my work with a new therapist, I would not want my family to meet with the therapist first. И если бы я хотела, чтобы начать с каким-то новым терапевтом, я бы не хотела, чтобы моя семья без меня встречалась с терапевтом первым. So children deserve that privacy as well. Дети тоже заслуживают такого отношения. But I do start that first session telling the child what I know, what's been told to me before we met. Но я начинаю первую сессию, говоря ребенку о том, что я знаю, о чем мне могли сказать заранее, до того, как мы встретились. Okay. Хорошо. All right. Well, it's really an honor to be with all of you. Для меня большая честь быть со всеми вами. And I have spent a lot of time the last few months trying to find ways to be helpful. И я провела достаточное количество времени последний месяц попытаться найти способом, каким я могу быть полезной. And I'm trying to organize trainings in all the countries where there are many Ukrainian children now. И я пытаюсь организовать также достаточное количество тренингов, и на самом деле у нас тоже достаточно большое количество украинских детей в стране. And I'm looking forward to seeing you in 1 week. И я с нетерпением жду нашей следующей встречи через неделю. Okay. Большое спасибо, я хотел сказать пару слов. I'd just like to add some words. I would like to thank you. И я хотел тебя поблагодарить за то, что ты прочитала не просто лекцию. And I'd like to thank you for not just only for your lecture. А ты жила и проживала с нами каждое мгновение. And for your ability to be present and to live every moment with us. Показывая своей жизнью ту теорию, о которой ты говорила. By showing with your life experience
the correspondence of your theory. Тем самым давая возможность жить нам. Just and making support for us to feel life as well. Проживать, переживать и двигаться. To live, to move on, and to live through. И плыть вместе на одном корабле по бушующему морю. And sail the same common ship across the storming waters. И большое спасибо переводчику, Жора, я считаю, что блестящий переводчик, который так тонко приводит нюансы и оттенки, и благодаря тебе каждая встреча с новым лектором это все лучше и прекраснее. Спасибо тебе, рад, что вы вместе. He thanked George a lot, and I'm shy. Okay. All right. Thank you, Vadim and George and Victoria and everyone who participated. Спасибо большое всем, и Вадим, и Жора, и Виктория, всем, кто участвовали в этом процессе. Okay. Okay. Да. Мы будем ждать встречу. Okay, we'll look forward to our next meeting. Okay. Thank you. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, что мы все вместе.